Hello to everyone. So here is one opportunity associate software engineer. సో మనకి లొకేషన్ వచ్చేసి బెంగళూరు లొకేషన్. కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి అల్టీ ప్రో. ఒకసారి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూడండి. సో డెవలప్స్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ సబ్సిస్టమ్స్ within our applications including collaboration with the requirements and other all. ఇంకా అలాగే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ సెషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, ఒకసారి చదవండి. సో స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ వచ్చేసి క్లియర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, గుడ్ కొలాబరేషన్, టీమ్ వర్క్స్. సో బేసిక్గా ఫ్రెషర్ కాబట్టి జనరల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ది ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఐడియా అబౌట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఊప్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నట్టు. రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ 0 to 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు కాబట్టి, అండ్ ఆర్డీబీఎంఎస్ ఐడియా ఉండాలి, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. So the freshers can apply for it. Knowledge of medical experience, education, familiarity with .NET, ASP. So we plus points, but the freshers can apply for it. C, C++, OOPS concept, ODBMS idea ఉన్న వాళ్ళు, so you can apply for it. So CSS3 టచ్ ఉన్నా కూడా సో ప్లస్ అవుతుంది అది. సో ఎనీహౌ, so this is an opportunity, so you can apply for it, and the link is provided in the description box. Thank you all.